Beka. Mash up the whole of them dead empire. Land of love. Basebo ne banyabo tusanyisa okubalaba. I would like to buy a leaf from Buddu. Buddu bwe tuba Buddu omuntu bw'agamba nti tusanyisa okubalaba nga gwo omu ku abo baasanyukidde. Bw'aba mukyala odda mu kale nnyabo oba kale ssebo. But ekyaddondo osobola okusanyukira omuntu n'akutunuulira bw'ati. N'olwekyo bassebo ne bannyabo tusanyisa okubalaba. Mwebale okujja, mwebale emirimu. Nze Ssaalongo Ddungu George William Zikuzza. Ndi ssentebe oba national chairman wa FDO. President waffe Mwami Bulira Frank Kabinga mutera okumuwulira ng'ayogera ku FDO. FDO kye kibiina ekyatandikibwa oba ekyali kikulemberwa omugenzi kati Dr. Agre Kiyingi. Ekibiina ekyo President ajja kubannyonnyolamu ng'atawusa okubannyonnyola engeri ki gye twakwatagana okuba nti kaakati ye President eyasimbwawo ekibiina ekiyitibwa Revolutionary People's Party. Ensonga RPP, ensonga mugenda kugitegeera. Nga bwe tuli mu ggwanga Uganda, mu nsi Uganda mu ggwanga Buganda, nsaba tusooke tuyimirireko. Tuyimbeyo ku nnyimba ebbiri ezo. Tutandike ne national anthem. MC bw'aba teyakiteeseteese ndoza tubiyimbe buyimbi. MC wakiteeseteese oba tuyimbe.
tweyanzeege ani muli eyeewulira era amanyi nti asobola okutuwa essaala etunyweza mu mukolo guno weeronde omuntu omu ojja otuwa essaala. Waliwo eyeeronze? Nsaba twewombeeke buli omu nga bw'osobola, tuzibe ku maaso, tweteeke emikono gy'omutonzi. Katonda ow'ekisa ekingi, erinnya ly'ekkulu ligulumizibwe era liweebwe ekitiibwa. Olunaku luno waluteekateeka era n'oluwa omukisa. Naffe nno kyetuvudde tujja tuluweesa ekitiibwa. Omukolo ogugenda okukolebwa ogumanyiiko era ogumanyi ng'ekigendererwa ekikulu kya kununula nsi yaffe. Tuwa omukisa n'ekisa otulage ebyamakulu bye wakolera Dawudi ng'amega Goliyaathi. Enteekateeka zonna ziwa omukisa Taata, ne bannaffe abali mu makubo abajja okutwegattako n'abaagenze okulanga enteekateeka eno obanyweze mu mikono gyo era obakomyewo n'ekisa ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Tweyanzeege basebo na bannyabo nyongera okubaaniriza, tusanyusa okubalaba mu kifo kino. Ababadde temutuukangako wano, oluguudo luno olukkirira luno baluyita Apollos Bambi Road. Era omuntu bw'oba omulagira gw'omugamba tambula ku Apollos Bambi Road w'osanga ekifaananyi ky'empologoma. Ekifaananyi ky'empologoma kye kipande ekiri awo. Olwaleero omukolo omukulu gwe tuliko, tugenda kumanya okusookera ddala engeri gye tugenda okuwunzikamu kampeyini z'akalulu kaffe kano konna. Mugenda kumanya okuva presidential candidate waffe lwe yawandiisibwa okutuusa olwaleero owa we tutuuse. Mugenda kumanya tutambudde tutya. Abamu badde muwulira nti Bulira Frank Kabinga wa RPP nti yawummula. Tawummulanga. Lwakuba nti mujja kukitegeera nti okwewandiisa buli lwe kumala okuggwa basula mawanda abo abanoonyeza ku kalulu. Buli omu aba ne strategy ye gy'akola ki? Gy'anoonyaamu akalulu. Abamu ba muggundu, abamu kutuuka muntu ku muntu. Olwaleero pulezidenti waffe agenda kutunnyonnyola ngeri ki gye tutambuddemu. Nsaba okubategeeza bwe twatandika akalulu kano, ffe ekigendererwa kyaffe okwawukanako n'abalala bonna be mulaba abeesimbyewo ku mitendera gyonna, tetwesimbawo kutuusa mukolo. Ate tetwesimbawo kugamba nti akalulu olumala okulondebwa nga 15 ng'ebyaffe bikoze eki? Biwedde. Twasimbawo nga tuteeka ekigere ekisooka nga bwe bagamba ne bw'oba onootambula miles 10, you begin with a step. Kati twatandika. Abamu ku beesimbyewo n'abamu be mwalabako nga beesimbyewo, obuzibu obuli wano, abantu batajetinga ki? Kiseera kya kalulu nga kano bwe kaliwo. Era abasinga akalulu kano bwe kanaggwa mugenda kulabanga temuddamu kukola ki? Kubawuliza na kubalaba. Leave alone abanaaba bawanguddwa. Naye ate n'abawangudde abamu mukoma kubalaba nga mubakola ki? Nga mubalonda. Kubanga enneesimbawo y'ekiseera kino buli muntu ajja with a target of winning. Bw'amala okuwangula ye bibye nga bikoze eki? Ng'omu bwe yagamba nti munsindike nange ngende ndyeko. Oyo ng'agamba nti bansindise ka ngende nkole ki?
ndyeko. Fenno bwe twalaba ebyo byonna nga bitambula bityo, ne tugenda okuteekawo omusingi ogw'ebyobufuzi nga bwe mulaba ebyobufuzi ebibiina by'obufuzi nga ZDP bwe zaatandika. Ebyo ebibiina byatandika with a mission, with a vision, with core values. Naye nsaba okubategeeza buli kibiina gwe wennyini tunuulira buli kibiina ekitandise ku mulembe gwa NRM inclusive. Tewali kibiina party egenda okubeerawo for long. Mujja kubitunuulira nga buli kibiina kitandisewo lwaki lwa muntu, for an individual. Osobola okugamba nti NRM without Museveni there might be no more NRM. Nga bwe mwalaba bayogeranga tubaga nti FDC without Besigye tojja kulaba FDC, era bwe yagitaana nekola ki netagala. N'ebibiina ebirala ebiriwo ate ebibiina kakati nga bitandikira ku musingi ogwa Ddungu yalwanye ne Frank. Ddungu naga nange kantandika ekibiina ekyange. Bw'amala okukitandika obudde bwe bwonna bwe yandibadde alwana okujja gavumenti eriwo mu buyinza, ate obumala olwana nono bwe mukoze eki bwe mwawukanye. Katwagala okuteekawo omusingi ogwa pate esobola okusomesa nga abaalinga mu Democratic Party Fedda bwe twali nga tutuula nga tuba ne lessons ez'okusoma ebyobufuzi, ez'okusoma campaigns, n'okuyiga engeri gye tutwalamu ebyobufuzi. Twagenza okulanga ebyobufuzi bwe bituuse nga it is survival for the fittest. Nga ne bw'oba obadde mu kitundu nga bakutegeera nnyo, ng'era otegeera nnyo eby'ekitundu, nga bw'ojja n'osaba kaadi y'ekibiina kyonna nga toli mugagga, automatically you will lose. So kakati twagala okutandikawo omusingi, okuzaawo omusingi egyaliwo nga parties ezisooka nga ezaaliwo nga zitandika, ogw'okuba nti tusobola okutendeka abantu, okuzimba abantu, buli omu asobola okuba nga bw'oyimirira ku kadaala osobola okwogera ebyobufuzi abantu bye balabamu omulamwa. Olwaleero ensonga emu ku enkulu ddala etutuuzizza wano is to unveil our symbol that is on our poster. That symbol is a symbol of a lion. Tuli wano nga tugenda okulaga n'okwanjula akabonero kaffe ak'ekibiina era akali ku posta yaffe, ke kabonero ak'empologoma. Pulezidenti waffe atera okujoogerako empologoma si zonna, naye eri etakola ki? Etalya muddo. When the lion roars, mu kibira temusigalamu kasolo kasigadde kayimiridde. Kakati twajja mu mbeera eyo ey'akabonero k'empologoma nga tugenda okubabuulira buli kintu. Abamu ku baalabako ku presidential debate waliwo ne be mwali musuubira nga nammwe be mwenyumirizamu nti be ba presidential candidate si bammwe, naye bwe kyatuuka ku presidential debate nabo ne babeera nga balinga abali ku blackboard nga bawuliriza president wa RPP. Kubanga abamu bayingira ebyobufuzi nga talina na nsonga zagenda kuwa ki bantu. Kyova olaba abamu asobola okutuuka ku raale okuva lwe yagitandise nga abanyumizanga bwe basibye enguudo ne tutambula ne tuyita eno ne tuyita mu luno ne tuyita mu luno, mugenda okumaliriza raale yonna nga abanyumirizizza bunyumiza nguudo ze bayiseemu, kubanga bangi tebalina byakubagamba. N'olwekyo after unveiling our symbol, ababadde temulina na manifesto zaffe, abamu ku mmwe, some of you, mugenda kuba nga musobola okufuna
ku manifesto yaffe. Buli omu era bw'onoogisomako ojja kugiraba nga si manifesto yakolebwa from the date it was drawn or made to the polling date. Our manifesto is beyond the polling date. Manifesto yaffe buli anaagifunako onoogenda okugisomamu nga esukka ku lunaku lw'okulonda. Mujja kulaba akatabo bwe kati. Eno manifesto etuvuga from 2026 to 2030. 2031. Naye nga bye mugenda okulabamu, though it drives us from today to 2031, mujja kulaba nga ebirimu bitutwalira ddala okutuusa mu nsi eyogerwako ey'okwesiima. Because within our manifesto we do have a mission of why we began this party. We've got a mission, we've got a vision, and some of our core values. Byemugenda okulaba nti bwe mba ngoberera ekibiina ekiyitibwa ekibiina kiteekwa okuba naki n'ebyo. Nga ne bwe mba siriiwo kye twagala okuzimba. Even if I'm not around or available, even if President Bulira Frank Kabinga is not available or around, nga gwaliwo wenna anaaba memba waffe ng'osobola okutambula ne weeyongerayo mu maaso okutwala ensonga eno mu maaso. Mujja kukasoma ebyo byonna mubitegeere. Bulira Frank Kabinga abamulaba abamu osobola okumulaba ng'omulabi leero, naye mu katabo mu manifesto yaffe eno ojja kutegeera who he is, how he began and when he began. Nti otegere nti ebintu tebikoze eki, tebigudde bugwi, tebugwiridde bugwizi, ng'abamu oluyira bwe lubalondera embazzi n'alaba nti kati kaseera ka kalulu, munnange n'ayingirawo ate nammwe ne mukyamuka oli ne muwa akalulu, naye n'atuuka mu office. Kati olumala okutuuka mu office n'atandika kubuuza mmwe nti naye what am I supposed to do? Abantu kibatikka ate ne mukola ki? Mujja kutegeera all about the Revolutionary People's Party. Mujja kugitegeera kyonna kyeri na bwetandika ne bwerina okutambula. Bwe nabagambye nti twatandikira ddala with kye twayita UFDO, Uganda Federal Democratic Organization, nabagambye kyekyo ekyatandikibwa mukadde waffe kitaffe jjajjaffe kati omugenzi Dr. Agre Kiyingi. Era muno mwennyini abataamutegeera mujja kukola ki? Mujja kumutegeera who he was, who he is. Waliwo omuntu ava mu nsi n'asigala nga waliwo n'abalaba ekisiikirize kye ne bakyekanga na bwekazi nga yava dda mu nsi. Byonna mujja kukola ki? Mugenda kubitegeera. Ffenna lwaki tutandika, lwaki tetulowooza nti twatandika to be driven from the day we began and we had a dream of RPP to the polling date. Mwemugera kula nti that was not our mission, nti tulina koma ku polling date. Era n'omuntu yenna ali wano ng'oyagala ebyobufuzi eby'okutambula olugendo oluwanvu olw'okutuukira ddala olutali lwa kubuukira bubuukizi, mmanyi tujja kuva wano nga naawe osobodde okubanga otambulira wamu naffe. Ogenda kulaba nti ffe kibiina nga bw'owulira nti Uganda Federal Democratic Organization, nti ffe kibiina ekyatandika nga kitandikiddewo ddala ku musingi ogwa federalism oba federo. Abamu bwe baawulira presidential candidate Bulira Frank Kabinga
bwe yali yakamala okubeera nominated oba okuwandiisibwa, bwe yawa speech ye esooka wali ne bawulira nga ataputa federal, ayogera ku federal, ayogedde federal, abamu bakitandikirawo nti without talking or speaking about federal you are nowhere. Abamu ne batandikirawo ga nti naffe tuli baaki ba federal, mbadde mbawulira nti they advocate for federalism. Naye ffe bw'ojja ku kitebe kyaffe wano w'otandikira, all the 16 states, all the 16 federal states of Uganda are all indicated. Federal states zonna eziri mu Uganda ojja kuzitunulirawo. Ffe twabikola dda okulaga nga tetunnewandiisa, okulaga nti ffe omulamu ogwaffe gwaki gwa federal. Kuviira ddala eri bali Bagisu, Lugbala, Alul, Buganda, Bukedi, bonna nojja Bunyoro, Tooro, bonna ojja kubalaba Basebbeyi nga zonna states zikola ki? Zonna twaziteeka dda wano. Byebyo bye twasooka okuteeka wano as an indicator, okulaga nti twatandika ekintu nga tumaze okukyetegekera nti we advocate for federalism. Era mujja kusoma federal emigaso gyayo, biki ebyetaaga mu federal mufunamu otya, byonna mu manifesto zaffe mujja kubitegeera as we move on. Nolwekyo nga ngenda okuyita presidential candidate waffe atusumululire, nze mbadde mbawa kyetwandiise preamble oba ennyanjula y'olunaku lwaki lwaleero. After that preamble, manyi mugenda kuwuliriza president waffe ng'atuwa ettu lyonna. Bw'anaamala okutuwa ettu lyaffe nga bwe yaliteeseteese, bwe yalisabise, tujja kubanga twaniveilinga obanga tuggulawo mu butongole nga twanjula akabonero kaffe. Era mu bimu bye mugenda okuwulira nga abagamba tajja kukyerabira. Abamu mujja kubuuza, why a lion? Why did you choose a lion as a symbol? Not a kettle, not a hoe, not an avocado tree, not whichever. Mugenda kumanya the reason of why we chose a lion to be our symbol. Dolekyo basebo ne bannyabo, njagala okwebaza bonna be tutambudde nabo mu lugendo luno. This is the beginning. Though for some of the politicians bemulina bemulaba, tomorrow but one will mark the end of them. Will mark the end of their politics. Kubanga abamu bwajja nti mumpeeko ndyeko, bwe mutaamuwe on the 15th day of January 2026, that will be the end of that person. Kuba yajja muweeko akole ki? Alye. Ffe tetwazze kutuwaako kulya, twazze tutambuze ensi tugituuse werina okuba. Abamu babuuza president nti naye nga ogenda wa? Waliwo abamawulire abambuuza ne mbagamba nti ekimu ku byo bwe abaaliwo mu kalulu ka 1980 ak'ekinaana, the person who was seen as an underdog mu kalulu ako yali pulezidenti w'ekibiina ku olwo kye bayitanga UPM. Mumujjukira? Yali by then yali Yoweri Museveni. Era mu kinaana ne mu kwesimbawo ekibiina kye kyafunayo omubaka omu. Naye ab'amaanyi n'abaaliwo bonna at the end of the day is the president who has driven us for now over 20 years. Olwaleero tutambula mu mbeera eno.
mugenda kukiraba ng'ekirooto ng'abaaliwo mu kinaana bwe baalaba Museveni nga ye pulezidenti gwe baali tebabalira mu reesi. Mugenda kukiraba ng'ekirooto nga pulezidenti w'eggwanga avudde ewali ekitebe abamu kye musookeddemu ddala okutuulamu ku Apollo Nsibambi Road. N'olwekyo nsaba mukkirize akaseera akaddako mpite pulezidenti waffe atuweeko obubaka nga bwe bwateekeddwa mu buwulire, asobole okusengejja akole ki, asengejje, naye muyinza n'obutasengejja naye ne mutwala. Even if you take kyonna awamu, it will be okay. Nsaba mukkirize mu kiseera kino twanirize presidential candidate waffe President Bulira Frank Kabinga muzzukulu wa Ndugwa Katende wano mu Mawokota. Sebo President, tusanyuse okukulaba. Basebo ne bannyabo, nsanyuse okubalaba. Okusooka, all protocol observed. Tetujja kugoberera nnyo protocol olw'okugezaako okugoberera n'okulaba nti obudde tebutulya nnyo, kuba olunaku lwa leero we tuwunzika campaigns ffenna abavuganya. Eno yabadde press conference naye twakikoze nti kale ne tuba nga tuliko ne abamu ku bantu baffe bamembers baffe abali okumpi ne Kampala, ng'oggyeko abali mu districts ez'enjawulo eziri wabbali, abasinga abali mu kutambuza posters n'okutambuza programs ez'enjawulo ezigenda mu maaso. Mbeebaza bassebo ne bannyabo abasobodde okubaawo naffe okuva abamu baakedde ku makya, abalala baakajja. Waliwo ab'amawulire abaakedde ate nga balina ewalala gye balina okulaga. Kale nno bannaffe mwebale ggumiikiriza. Ngenda gezaako okuyita mu bufunze olw'okuba nti obudde bugenda, ate ab'amawulire nabo baagala batwale message yaffe mu bwangu esobole okutuuka mu bannayuganda obudde buwungeerera. Tutambuzza kampeyini yaffe mu style era tusaba mukkirize nti abali wano tusaba mwekubireko mu ngalo be tubadde tutambulako nabo abamu. Tutambuzza kampeyini yaffe mu style era nga chairman waffe wagambye nti waliwo ab'amawulire abaatuukanga ne bagamba nti buli kiseera mba mpumudde. Abamu ne batuuka ne bakifuula for fun nti awumudde ne leero awumudde, naye abamanyi ebibadde bigenda mu maaso siwummulangako, era abasinga bakimanyi nti nze n'okwebaka nebaka oba essaawa nga 2 oba 1 olunaku siwummulangako era tetuwummulangako. Bassebo ne bannyabo, njagala okubategeeza nti tekibadde kyangu, olugendo lwaffe lubadde luwanvu. Okusooka chairman yabategeezezza nti okutuuka ku kibiina ekya RPP Revolutionary People's Party twatandikanga ekisinde ekya Uganda Federal Democratic Organization, ng'ekyo kyatandikirwawo omugenzi Dr. Gray Kiyingi. Nali personal assistant we okumala emyaka 15 okutwaliza awamu. Mumanyi bulungi ebyafaayo bye, era ebyafaayo bye ebitonotono mujja bisanga mu katabo kano. Obutabo buno bwazze na kikeerezi kuba ebisinga byavudde South Africa nga byakukusiddwa na bukukusibwa ebimu. Mumanyi bulungi abamu lwaki kampeyini yaffe yakwebera. Posters muziraba nti zizze na kikeerezi, zizze wiiki emu, era muziraba zibunye kumpi eggwanga lyonna mu nnaku nga 3. Eyo ye campaign rate we twali twagala ogitambuliza. Nti tewali wadde candidate alina posters zisinga zange ate nga tuzitimbidde mu nnaku nga 5. Newogende Kapchora, newogende Maraba ku boda zijjudde. Ebugiri
abantu 5 bali ku kitanda balwanye nga balwanira posters so omulabe kikulaga ani gwe yali atya mu race eno era gwaki atya nakati kuba tamanyi kye tuzzaako tamanyi kye tulaga tamanyi kye tuzzaako. Njagala okubategeeza nti Dr. Kiyingi ensonga lwaki mulaba nti awatera okuba ebifaananyi byange wabaawo ekifaananyi kye ne posita yaffeemu eriko ekifaananyi kye lwa nsonga Dr. Kiyingi yasibibwa emyaka 2 e Ruzira nga bamujweteseeko emisango gye mumanyi obulungi. Fe abamu tumanyi bingi eby'omunda. Mumanyi bulungi nti mukyala w'ebiseera ebyo Robina Kayaga Kiyingi yali akulembera ekitongole ekya Transparency International. Era ekitongole ekyo kyali kigenda fulumya report nga wabula weeks 2 report ekwata ku ssente za Global Fund ne Gavi Fund ezabbibwa ebiseera eyo Jimu Muhwezi ne baminisita abalala. Era ne bamulabula ne bamugamba togeze okufulumya report eyo. N'alemerako n'agamba nja gifulumya. Era wali wabute ennaku mbale report efulume nga tuwulira nti Robina Kiyingi akubiddwa amasasi. Olw'okuba baayinako obutakkanya n'omwami awaka ne bakiteekawo nti omwami yasse omukyala ne bitambula bwe bityo naye n'amaliriza ng'omusango aguwangudde. Era gavumenti ya Australia n'esalawo n'emugamba toddamu kudda Uganda komawo mu Australia kuba yali mutuuze w'eggwanga lya Australia. Era okuva olwo mwami Museveni n'atandika omunoonya ne mu Australia ne mawanga amalala. Mumanyi bulungi nti Dr. Kiyingi ne Wogogolinga ye musawo nakati wadde yafa naye musawo asinga obugagga mu nsi yonna. Kubanga ebiseera ebyo yali enewe yagenda okuvira mu bulamu bw'ensi nga ye musawo wa kumpi ba presidents bonna aba America, nga ye musawo wa kabaka we Dubai Sheikh Maktoum, nga ye musawo wa kabaka we Saudi Arabia, nga ye musawo wa Queen we Bungereza. Era Queen we Bungereza yamufiira mu ngalo mu lubiri lwe Buckingham. So Dr. Kiyingi olugendo lwolwo lwonna yatiibwa nnyo nga mwami Museveni agamba nti n'amala afuna omwaganya n'akomawo mu ggwanga tayinza na kumalawo wiiki. Ebiseera ebyo Dr. Besigye nga yakasooka okujja walk to work, sente ezisinga ezatambuza akalulu ne connection zonna zaali za Dr. Kiyingi. Okukyusa Dr. we yalaba nga n'abamu ku bantu baffe bayamba okulaba nti struggle ekyuka, nti eggwanga likyuka, ng'abamu beenoonyeza byabwe. N'agamba kanneeyambaliremu nze kennyini. Olweyambaliramu n'agamba kankyekwatiremu. Mwami Museveni n'amanya nti Dr. Kiyingi wajja okwesimba ku bukulembeze bw'eggwanga kabaka weddemu. Era ebiseera ebyo mujjukira bulungi n'ateekebwa ku Interpol Red Notice nga bamutaddeko kibakuntumye wonna we bamusanga ne bakozesa ssente. Ebiseera ebyo kale Kayihura yali IGP. Waliwo n'omuzungu omu gwe baatuteekako tulondoola yali former British Army officer, sijja mwogera linnya kuba namulabako ebiseera ebyebuziga mu supermarket tusinkana akasero ke yali ashoppingamu ebintu n'akasuula n'adduka ne mu supermarket. Bamututeekako tulondoola n'okwagala okusanyawo Dr. Kiyingi ebiseera ebyo. Ebiseera ebyo amawanga agaali gakolagana ne mwami Museveni ennyo nga bamutayirizayo mukwata nga Dr. Kiyingi tasobola gendayo era nga nze mugenderayo mu mawanga ago agakolagana ne mwami Museveni. Twala nga Tanzania kaakano n'ebiseera biri yalinga wa mukago ne President Jakaya Kikwete ne Magufuli. Ne kati Samia Suluhu we yajja nga ne Tanzania we yatuukira nga takyatuukayo. Kale nno olugendo lwaffe lwali bwerutyo terwali lwangu. Waliwo omulundi gumu twali tugenda kwatibwa, twali tuva Egypt nga tugenda Yemen naye nga tulina stopover ku Bore Airport mu Addis Ababa. Naye ebiseera ebyo ebimu nja byogera kuba byayita tebirina kye bijja tukosa. Ebiseera ebyo CIA netuyamba ne batuwa information nti tuyimirire
tetulinnya nnyonyi kuva Egypt Cairo ne batuweereza ennyonyi eyatwevacuatinga ne tugenda ewalala. Era ebiseera ebyo Mwami Museveni yali apangisizza ennyonyi 2 ne bakomando baffe abajja ati wano n'abamawanga amalala be bapangisa nga Kenya ebiseera ebyo basobole okutukwata, batukwate ku Bore Airport, batuteeke mu nnyonyi emu batuvuge paka Kennedy Airport e Nairobi, batujeyo batuleete paka Uganda. Era kyamaliriza ate America ekuttemu bakomando baffe abamwami Museveni n'ennyonyi ezo 2 baziwamba. Naye gavumenti tevangayo na kwogera na kutubuulira basirikale abo be bakwata kiki ekyabaawo. Naye nga babakwata era ne babaggulako emisango gya attempted kidnap. Ngezaako bategeeza Dr. Kiyingi kyeki ensonga lwaki mulabye nti kampeyini yange yalinnyibwamu nyeggere okulaba nti tegaziwa ng'abalala Mwami Museveni be yamanyiira bamanyi nti babamanyi enkuba. Twatambula twagezaako okuweebwa obutwa emirundi mingi ne tubuwona, abamu twabulyako ate ne tubuwona kuba mumanyi Dr. Kiyingi yali amalayo. Bantu baffe bangi abaweebwa obutwa mu makomera naye olwa netiwaaka yaffe antidotes ne zibatuukako era ne bawona. Tulina abaasibwa abakazi ne barepingibwa ne basiigibwa n'obulwadde bwa mukenenya mu bugenderevu, naye olwa connection zaffe era baafuna n'eddagala ne bawona ne bafuluma mu makomera nga bamanyi babasiiza obulwadde naye nakati balamu. So yali Dr. Kiyingi, teyali mmere. Dr. Kiyingi yali talekerera foot soldier we yenna. Fenga naye bakwata omuntu waffe omu ne bamusibe Karamoja ng'era akugamba Frank musooke muyimirize buli kimu tusooke tulwanirira omuntu waffe oyo aveeyo. Era ng'asooka n'akubuuza sooka onoonye famire y'omuntu oyo, abaana be balina fiizi, balina ekyokulya, mukyala waali atya, abantu be tebaba banja renti. Oyo yali Dr. Kiyingi. Ngezaako balaga struggle gye twayitamu ne Dr. Kiyingi vis-a-vis struggle ze tulaba ennaku zino Mwami Museveni ye zaayagala. Twatambula, nze nasibwako ennalufeenya emyezi 9 ng'era ebiseera ebyo bankwatira Mbale, nali nva Kenya nga mpise ku boda ye Swam e Kapchora nga nayina ensawo gye mpeese ku mugongo ne baŋŋamba ensawo eyo yali mu bbomu za Kiyingi era zaali zigenda kukuba kibuga Kampala. In fact bankwata olunaku bwe ruti lwennyini nga enkeera nga wabulayo olunaku lumu tulonde, ne baŋŋamba nti bbomu ezo nali nzitwala zikube Tale Center Electoral Commission eyali ennamboola ebiseera ebyo Badru Kiggundu we yakubiriza okulonda. Bankwata bansibira mu kaduukulu nga mulimu omusota. Byali ebintu bingi nnyo. Nze bampaako n'obutwa, naye olwa network gye twayina ne wabaawo munnaffe omu yali sijja mwogera linnya naye kirungi yadduka talina mu ggwanga, bali bamuyita Kabanda, Afande Kabanda, n'aŋŋamba wiiki nnamba tolya emmere yonna kubanga eno wiiki balina okuwa kanyo kawulire, era wiiki nnamba nalisiibirira Bogoya okwewala akatwa. Kale tuyise mbingi okutuuka we tuli. Njagala tusembere wano we tuli. Twagezaako okuwandiisa Uganda Federal Democratic Organization ng'ekibiina ky'ebyobufuzi, era abajjukira ebyafaayo nakwatibwa ku kakiiko k'ebyokulonda ne baŋŋamba tosobola kujja kuwandiisa kibiina kya muyeekera, era ne bansiba. Ne tugezaako enfunda eziwera ne batulemesa paka jjo ly'abalamu Dr. Kiyingi we yava mu bulamu bw'ensi ne tusalawo nti tugenda kufuna mwe tweyubulira ng'ekisinde kya UFDO tufuuke ekibiina ekyetongodde. Naye nga mumanyi nti Katonda teyeerabira bantu be, twanoonya ekibiina ekimu ku bibiina ebiwandiise nga biina values ezimu ng'ezaffe eza UFDO okusinga nga ekibiina ekitambulira ku musingi gwa federal. Era ne tufuna ekibiina kya RPP ekya Revolutionary People's Party ekyatandikibwa omwami Joshua Clinton Kaswabuli. Ne tukola mu ngeri yaffe mu kimpowooze era beekanga bwekanzi okulaba nti RPP kaakati ate nze ali ku ntiko ya RPP. Ebyo ffe tumanyi bye twakola, beekanga bwekanzi. We baalaba nga banneekanze
nga ekibiina kitaddeyo okusaba nti ngenda kwesimbawo ate nze owa kiyingi ate nina ekibiina ate bannemesa okuwandiisa ekibiina ne bamanya nti kakati kaweddemu kyetulina okukola kunnemesa nominations. Batuteekamu bambega bayitirivu nnyo wano, byali bingi nnyo naye lwakuba nti ebyo byabambega mmanye engeri y'okudiiringa nabyo. Batuteekamu bannaffe bangi okutwawulayawula, twakuŋŋaanya emikono nagyo byali bizibu, era abantu kyova olaba bangi nnyo beewuunya ba Muhammad Nsereko baani abantu be baalabanga abagundiivu baalimu batya okuŋŋaanya emikono, nze ataali nnyo ku front emikono n'engiweza. Natuuka ku ssaawa envannyuma ne ŋŋamba Badiri Kiggundu, mumanyi bannaffe abaagumba akakiiko k'ebyokulonda nti tetujja kuvaawo paka nga banominatinze, kuba bamanyi kyekiyinza okuddirira. Bino sinyumya bunyumya mboozi, singa baali bannemesa okwewandiisa oba oliawo n'akalulu kano tekandibaddewo, eyo nja bibabuulira. So baatuuka ne bansesema busesemi ku ssaawa nvannyuma nti banaye akasajja mukaleke, era mukundeka ne bafuna network nti tuyina contacts. Ffe Dr. Kiyingi ekyobugagga kye yatulekera yali network ne contacts. Contacts ezo twazisigaza nga ate zitukkiririzaamu. Nze wengenda mu ggwanga lya UAE mu kibuga Dubai, seetaaga kumala kola appointment we mba njagala okulaba kabaka w'e Dubai Sheikh Maktoum. Bino sibyogera kwewaana naye ge mazima, kuba Dr. Kiyingi yali personal doctor wa Sheikh Maktoum. Dr. Kiyingi yalina shares mpitirivu mu businesses nyingi e Dubai ne Sheikh Maktoum. Dr. Kiyingi yalina 20% shares mu nnyonyi ya Emirates, era baatuinga okulaba nti nga ntambula nnyo ebiseera ebimu nze ennyonyi ya Emirates sisasula, ninya bulinnya olwa Dr. Kiyingi. Kakyamba tegeeze ennaku 2 before nti nja kutambula nkozese Emirates. Dr. Kiyingi yatugatta ku bantu bangi omuli abakulembeze b'amawanga ag'enjawulo. President Akayinde Ikirema kakati president w'eggwanga lya Zambia twali wakati mu kumuyamba, yali ku ludda oluvuganya nga ffe, naye bingi bye twakola ne tumuyamba ate okulaba nti awangula Nakyemalira Edgar Lungu mu biseera ebyo. Era wamu President Lazarus Kyakwera ne ba presidents abalala bangi ne bakabaka ab'enjawulo abaali beewaddeyo n'okuyamba kampeyini yange. Kabaka we Kata yampa emmotoka 7 V8 zaakwatibwa ku revenue. Kyenva mula sinze nandibadde ntambulira mu mmotoka enkadde bwe ziti. President Akayinde Ikirema yampa offer ya posters container 2 nga zaakubibwa China zaakwatibwa. Twalina poster ezisinga ne Mwami Museveni zatasobola kukubisa. Era ne olaba poster ya fene eye South Africa era wogitunulira yesinga obulungi mu zonna wadde tutwatandika campaign kikeerezi. Ne wotunulira manifesto eyaffe n'otunulira ne ya Mwami Museveni n'abalala, ekyo kye kikulaga level yaffe gye twali tuliko okulwanyisa n'okumwamulako Mwami Museveni. Twalina leesu ezaava e Thailand zonna zaakwatibwa Entebbe ku kisaabwe. Sente zange accounts zange za freezingibwa n'abantu bangi abandi ku lusegere accounts zaabwe za freezingibwa. Abamu sijja babagamba, gwenjo okugamba nkozi ye Dr. Daniel Semugenyi owe Canada ne mu America, ye accounts ze wano mu Uganda mu DFCU Bank account 6 zaggalwa, nga account eyo 6 entono yaliko sente entono billioni 4, nga beebuuza muntu kyono ng'ayogera ne Franka ate yali mukwano gwa Dr. Kiyingi n'aba ne sente zino zonna ezisukka obuwumbyana ku accounts ez'enjawulo. Ne baziggala n'agenda mu kooti n'awaabira Bank of Uganda. Kooti n'eragira Bank of Uganda egambe DFCU eggulewo accounts ezo, naye DFCU ne bagamba tulina order from above, sente ezo ziyinza okuyamba campaign ya Frank, account zijja kuggulwawo Mwami Museveni ng'amaze kulayira. Bepo Mwami Museveni n'akubira ne President Akayinde Ikirema ne basiba sente zonna eziguva mu ggwanga erya Zambia. Nakati bannayuganda abali mu ggwanga lya Zambia babadde tebakyaweereza sente bantu baabwe bali Uganda nga bamanyi sente oba olyawo zirabika zijja wange. Era President Ikirema baamukubira ne bamugamba nti okujjawo ng'oyagala lutalo na Uganda tetugezaako okulaba ng'oteeka sente yonna mu campaign ya Frank.
era mubadde mundaba nga ngenda nnyo Zambia naye ng'okomawo mu mbeera bwetyo ekitali nga we twali twandisuubidde. Bintu bingi nnyo ebirala bye tutasobola bagamba, naye tuyise mu kusoomoozebwa, era bangi baadde beebuuza, naddala ab'amawulire abadde balufudde omuze nti mbadde mpummula nnyo, si kuwummula mu bugenderevu. Era ntwala omukisa guno okwetondera abantu baffe mu districts ezimu ze tutasobola kutuukamu. Abantu nakati bakyayaayaana, twasazeewo ebipande lwakiri bituukeyo batulabireko, naye nakati abantu bakyayaayaana. Wogenda e Kapchora, e Karamoja, bwedda abantu bankubira amasimu ku vidiyo nga bagamba akalulu tugenda kalonda okulaga obusungu bwe tuyina eri gavumenti okutulemesa okutambula. Baasi ba makubo gaffe, accounts zange ne mobile money ne batuuka okwagala nazo bakuteekeko limit sente z'olina okuweereza omuntu olunaku. Teri gwe baali bakikoze ekyo, bagezaako kikolako ndowooza Maama Mbabazi. Teri gwe baali bakikoze ekikulaga mu kalulu kano Mwami Museveni ani gwavuganya naye. Muve mu bino ebya crowds nti ndabye omu, ebyo tabitya. In fact Mwami Museveni tatyangako crowd kuba amanyi okuzimanejinga. Mwami Museveni kyatya be bantu abaagala obuyinza ebyaddala abasobola okukozesa crowds ezo ne zisobola okuleeta obuyinza. Naye tatyanga ku crowd. Mwabaliwo mu 95-96 mwalaba crowd za Dr. Semwogerere. Twalina ba foot soldiers ku mulembe gwa Dr. Semwogerere abaddala. Ffe twali bate ebiseera ebyo e Kasubi awo, ffe twatimbanga ebipande ne ba chairman Ddungu bano. Kansala waliwo ebiseera ebyo Kansala Mawejje, twalaba ku crowd z'aba Waswalule nga emmotoka ye Range Rover bagisindika busindisa okuva ebbakuli paka Namuŋoona. So ezo crowd zonna Museveni amanyi wazimanaginga, amanyi ajja batuuka abakubemu tiyagaasi abanyenyenyenyemu mu nnaku 2-3 embeera edde mu nnomo. Naye eriyo ffe abasobola ate okukozesa crowd zeezo ne tuzituusa mu direction esobola okututwala gye tulaga. Era y'ensonga lwaki twatiibwa nnyo mu kalulu kano. So temwetwala bannaffe abamu nti tuli batono oba tuli banafu. Era ffe abamu fokasi yaffe mbadde nga nkigamba bannange bembeera nabo ku lusegere. Temweraliikirira ate tetunnatambula eno tetunnagenda eno. Nze kyentambuza gwe mukululo Dr. Kiyingi gwe yatandika. Ffe program oba project eyaffe teyatandika mwami Byabakamaro yalangirira kulonda mbukutandisa oba twali erweza ku nomination. Hapana. Eno program yatandika dda. Dr. Kiyingi yavaawo naye abalwanyi bwe bali, funding contacts we ziri, wadde twagezaako okulemesebwa ku byenfuna, naye waliwo ebigenda mu maaso era mujja kubiraba. Era bingi nnyo ebigenda okwewuunyisa abantu. Nga we neewuunyisa abantu n'embeera ku Kakonge, ate n'embeera Kakonge nga nze nnamba emu, kubanga nze nsooka ku ballot paper. Era we mugenda okwewuunya. Ebintu ebyange bitera kuba bya kyewuunya era mbyogera abamu ne baseka. Era basinga byewuunya bamaze kubiraba. Mugenda kwewuunya kuba nze mmanyi ebijja. Internet ng'okwosa enkyandoza bayinza ogijjako, naye tusaba abantu mugezeeko okulaba we mugezaako okweyamba. Tumanyi nti bannaffe abalinga be bakulembedde opposition oba struggle. Abamu beenoonyeza just kangende mu parliament nfuneyo miliyoni 5, funeyo akamotoka ke miliyoni 3, abalala banoonya kuweza muwendo gw'ababaka mu iPod. In fact yensonga lwaki ffe tetwasimbawo babaka ba parliament. Baali bangi abajjanga wano twagala tuwe tiketi, twagala tukiikirire gundi, ne boogera ebigambo ne bakola ki. Nenze nga mbatunuulira butunuulizi nti abamu ne tubagana n'obbawa ssente za nomination si nti tetwaziina nga tufowasinga. Era bangi be nabigamba bannange ne mbaga tetugenda simbawo mubaka wa parliament yenna, bandabanga mulalu. Kati essaawa eno bandabanga muzira, mubalaba ab'ebibiina ebirala buli lunaku bali mu kubagula nga binyeebwa. Bagula omu ku omu. Ndowooza yetunaatuukire 15 nga basigaza ababaka nga 30. Tetumanyi namba 30 ago baganaayitamu ne gawangula. Kati baba bagenda kujjako gavumenti. So neŋŋamba bannayuganda nti tusooke tufokasinge ku kintu kimu kyakujjako Mwami Museveni. Bino ebyokweyagaliza obufo gavumenti nnene.
mwe mulaba gavumenti ya mwami Museveni erimu abantu abawera n'obukadde obusukka 8 naye nga buli lukya bakyayingiza abantu mu gavumenti. Ffenna abali ku ludda oluvugganya tetusobola na kumalawo gavumenti. Ate nga mbategeeza nti bwe tukeera ne tukwata obuyinza bwe tuti ababaka ba palamenti bonna baba Nuupu NRM nze njogera nabo mu buntu bonna bagenda kutwegattako. Baba bagenda kutwegattako. Ekyo kiddeyo mu 8 nti mwami Museveni nzize mbagamba nti we yavuganya yafuna omubaka omu yekka Crispus Kiyonga Ebukonzo. Ate nga ne Crispus Kiyonga yawangula accidentally ng'omubaka wa DP afudde. Kitegeeza mwami Museveni yetagenda funa yadde n'omubaka n'ogu. Naye ye olw'okuba yali amanyi kyayagala yagenda mu maaso na kukwata buyinza. Mwami Museveni mu kye mutamanyi na nsonga lwaki ebisaanizo by'okwesimbawo bikyali senior 6 senior degree olw'okuba tagiina. Yadduka e Dar es Salaam ng'asoma diploma mu political science. Yali asoma diploma ng'ali mu second semester ne diploma teyagimalaako era tumubala yakoma mu senior 6. Yali mu diploma mu second semester n'awulira nti waliwo space wasobola okulwanira afuna obwa president. Kosi n'agisuula n'ajja n'akwata banne bakale Kayihura abaali basoma amateeka botafire batinyefunza baserwanga Lwanga bakiyinja abaali mu Australia nti bannaye muleete ssente ne batandika struggle eyakyusa eggwanga. Singa mwami Museveni ebiseera bye yasooka gamba nti kansooke mmala okuweza ababaka 2 mu palamenti tunoonye obuyinza mbabuulira singa na kati akyali Luweera anoonya buyinza. So njagala okubannyonnyola nti tetwasimbawo babaka mu bugenderevu. Si nti tetwayina busobozi wadde twatemebwa entegetege naye twali tetusobola kubulwa million 3 ku nominatinga babaka abamu be tuteekawo okuyimirira ku mpologoma. Njagala okubategeeza bannayuganda nti olwaleero tuwunzise kampeyini yaffe, tugiwunzise in a humble way nga twogera eri eggwanga n'okutegeeza bannamawulire ne bannayuganda nti tugenda kutongoza akabonero kaffe era akabonero kaffe mpologoma. Twalonda empologoma lwa nsonga tekyali accidento. Nanoonya ekibiina era ne Dr. Kinjinga akyaliwo yaŋŋambanga gezaako we tuba tuwandiisa ekibiina tufune akabonero k'empologoma. Amazima nali simanyi nti waliyo ekibiina ekyali kyawandiisibwa nga kiyina empologoma. Mulaba nti ne bakiyita bapiraawo kino ekya mwami Muhoozi nakyo kyali kikozesa empologoma. Era bagenda okulaba nga ate eri registered era ne bagiyimiriza ndowooza balinoonye akabonero akalala. Era Katonda yatuyamba ne tufuna ekibiina nga already kyali registered nga ate kirina empologoma gye twali twagala. N'essaawa eno ffe twatandika campaign eya bendera ya Uganda. Akabonero kano ke mulaba ke kabonero ka Uganda Federal Democratic Organization. Nze nagezaako okwadvisinga Dr. Kiyingi nti tunoonye colors ezigatta ebibiina byonna omuli red, green, black ne white. Nangamba Frank bino ebibiina weebiri naye tuli bannayuganda. Nze ngamba tusigale na flaga ya Uganda gye tuba tutambula nayo. Amazima nze nga sikyagala kuba flaga ya Uganda NRM yali yagitamisa abantu olwa yero nga buli muntu alaba yero nti ne flaga abantu ne bagikoowa. Dr. Kingi nangamba wadde abantu bakoowa yero nga kala naye ffe tutugende na flaga ya Uganda era ke kakabonero ke yalekawo. So we mulaba ennaku zino abakutte bendera ya Uganda ebyo byonna ffe twabitandikawo. Njagala okubategeeza bannayuganda nti mwami Museveni kye yatukola okusiba accounts zaffe ne ssente zaffe n'okukwata campaign material zaffe teyakikola ffeffekka. Omukyala Sarah Birete ali mu kkomera essaawa eno ku bisanga ebitategeerekeka. Nicholas Opio akulira chapter 24 ali mu kkomera era ne organization eyo yaggaddwawo. NGO Forum n'ebitongole ebirala bingi ebyannakyewa n'ebirwanirira eddembe ly'obuntu byonna essaawa eno birinnyiddwako. Kati tugenda mu kalulu ki ng'ebitongole ebirwanirira eddembe ly'obuntu nga batulugunyiziddwa
biggaddwawo nga n'abalala bali mu makomera. Tugenda mu kalulu nga Dr. Besigye Christmas n'olusooka nate aluliridde mu kkomera. Tugenda mu kalulu nga balwanyi bannaffe nga Basaamu Mugumya tetumanyi gye bali. Tugenda mu kalulu nga Bayasini Kawuma bafu n'abaana baabwe essaawa eno tetumanyi nti oba taamu ejja banaasoma. Banoonya ne fees. Nalaba mukyala wa Yasini Kawuma ng'afuuse bbeega naye nga bbaawe yafiiririra eggwanga lino, yafiiririra struggle eno gye tulimu essaawa eno. Tugenda mu kalulu nga bannaffe ba foot soldiers bangi bali ekitalya ne makomera amalala, embooko bazirya nga kyankya, obbakuulamu enjala kyekyeggullo. Ke kalulu ke tugendamu. Naye twasalawo tukagendemu nga we kali, tumuwereekereze Mwami Museveni, tulabe agezeeko kazannyiramu. Agezeeko kazannyiramu, tujja kukola buli ekyetaagisa wansi w'enjuba mu mateeka okusobola okumumaamulako. Ate tetujja musindiikiriza yekka, lwabula tujja musindiikiriza ne bu Museveni obuto obuli mu opposition. Mwami Museveni alinga Mandwa, nti Mandwa olumu weetabuka ekozesa omukongozi byo byeyagala. Kati Mandwa ya Mwami Museveni emanyi okulinnya ku bakongozi abali mu ludda oluvuganya. Era bwe tunaaba tusindiikiriza n'aboogeza ebirimi abali mu ludda oluvuganya, tugenda basindiikirizaamu era tetujja bataliza. Abo abakotogera struggle nga beenoonyeza ebyabwe, banoonya obusente bwa iPod. Ffe tetunoonya busente bwa iPod. Mulaba ekitebe kyaffe si kyekirungi ennyo, naye tulina ebibiina ebimaze emyaka n'ebisiibo ebifuna kumpi billions nga 7 annually. Naye nga biriawo byeyiiya bweyiiya, abantu bali mu survival. So mbutegeeza bannayuganda nti we have a plan ahead. We have a plan ahead of 15th. Naye olw'okuba nti ebimu tetusobola biteeka mu lwatu, naye tusaba mutwesige, mututunuulire, mwe mugende mulonde kalulu mukampe. Sijja gamba nti mukampe mubindekere, olw'okuba eyo statement bannaffe abaasooka oggiwa baagyonoona we baamaliriza nga babagamba ti buli omu agumye munne. Kale nno baagyonoona, naye nze kyemba kakasa nti tuyina backing emala. Tetujja bazza mu mboozi ya Mary yazze, ebyo biboozibozi bya kiyaaye. Mary yazze simanya biki, naye byembagamba biri realistic. Omuntu tasobola bagamba nti asobola okukwata obwa president bwa Uganda. Ekyo nkibabulira kaati. Nga n'obusi obutwetoolodde wano, obusi mu Great Lakes nga 6-8, teri yadde president akumanyi. Va mukuwulira nti erinnya lyo baliwulira, naye okumanya nti president y'omu asobola otutuula n'akubuuza omuwe ku magezi naawe omuwe ku magezi ne munywa kacyayi. We muba temulina opposition leader asobola tuuka ku level eyo ng'osobola kubeera na buzunguzungu. Bano abazungu era Dr. Kingi yasinga obbanjigiriza. Waliwo be banteekako abazungu abasinga bajja ano nga bambega. Era bangi bayaaye bayiga n'okulya ssente ku Mwami Museveni. Basobola okujja ano ne bakudyekadyeka olw'okuba amanya abali ku ludda oluvuganya twagala ssente. Ne bakulimba tugenda kuwa ssente biki, ne bamala okujjamu information ne plan zo zonna. Ne bayite wa Mwami Museveni ne bamusinkana ne bamugamba plan zono zonna zizino tuziyina. Ne babawa obuwumbi n'obuwumbi. Waliwo gwe bantegako era nange kakyamjitike. Dr. Kingi ye yaŋŋamba nti waba ayagala tuwa ssente asooka azikuwaawe e Uganda tulabe. Naye ng'ali mu kuntega tugende tusinkane Dubai, tusinkane wa, kumbe nga ali mu lukwe lwa kwata Dr. Kingi. Era ye yaŋŋamba nti si buli muzungu gw'olaba azunga, bangi nnyo tebalina kyakulya nze mbayamba. Era bangi nnyo mubalaba bino bye mulaba, gundi alina abazungu tebagenda tuyamba kujjako Mwami Museveni. Wabula ate eri abazungu abatuufu abo bakoowa politics w'obuyaaye. Kuba njogera nabo bangi abali ku ludda oluvuganya, abamuli ku lusegere lwange bakimanyi nti nze nabawanga tickets, nze nababookingira ennyonyi okugenda osinkana Dr. Kingi. Bangi abali ku ludda oluvuganya essaawa eno be mulaba ng'abamu Dr. Kingi waliwo bemmanyi, sijja kubamenya mannya, ng'oli yamuwaako ne
Kande sewe ensawo ya kawunga n'omukyere. Omwana agende ku street nti ngenda kwekalakasa ng'alina mu $10 10 mu nsawo wano. Naye ne ngamba Mwami Museveni atwagala tuli baavu, ayina oludda oluvuga yana olutwagala tuli bubi. Oli bamuwa biliyoni 2 wayita wiiki emu ng'aba CI ebaddamu bampita baŋŋamba bino nja byogera kuba history nti watuleetera mufere oli benoonyeza fame na wealth tuyina evidence yino oli yaguza apartments 2 ebuziga yaguze yikaana simanye na kifuma yaguze ettaka ku nnyanja ekatose eno ewafiira abantu abafiira mu meeri Mutola beach nga CIA endaga facts omuntu gwembalaze weeks 2 ne bamuwa biliyoni 2 kakati beba abantu eggwanga lye libatunuulidde be bataddemu essuubi nti mu bitukwase tutambule tukole ki bino nja byogera abamu bayinza obutaagala biwulira naye oluvannyuma abantu bajja kutuuka bagambe nti kuba zino facts wano tewali ali ku ludda luvuganya gwe simanyi in and out tewali ali ku ludda luvuganya gwe sisinkanya nga Dr. Kiyingi oba gwatawanga ku ssente abali ku ludda oluvuganya naddala abakadde abatali bapya mu myaka 3-4 emabega ndowooza yali Dr. Lulume Bayiga ndowooza yekka atasinkana ku Dr. Kiyingi abasigadde bonna baamulaba n'abawa biliyoni 5 miliyoni 8 naye twatuuka n'okumuziika walabikayo omubaka omu batya Museveni okubalaba beba abantu baffe betugamba nti bagenda kukyusa eggwanga so njagala okuwa eggwanga message eno nga tugenda mu kulonda tumanye kye twagala tumanye nti we tukola bye tulina okukola embeera ejja kukyuka tumanye nti we tusibira ku bantu abamanye ekyokukola tujja kukyusa eggwanga lino nze nina abantu bemmanyi bino ebimu nja bibabulira kubanga abantu abamu tebaagala kulinda balabe bulabi waliwo be bayita ba change agents eggwanga president bamugjaako batyo tetwagala kugenda mu mbeera nga eya Zimbabwe nti mwami Mugabe we yavaawo Munangagwa naddawo ng'ate Munangagwa yalinganga olaba Sale oba Mama Mbabazi we yali nekimaliriza nga Zimbabwe teyina kyekyuse Mwami Museveni ayagala tuzza mu mbeera eyo gye tutayinza kukkiriza tubeere ne change naye eri fake we tubanga realistically twagala eggwanga likyuke tuyina okukkiriza ekintu kimu ffe ng'abooludda oluvuganya tubeere strategic nze nina abantu era ndowooza ebimu Mwami Museveni yabimanya nti we tutuula ku mmeeza ne tusalawo nti katwagala eggwanga likyuke ne tubaako bye tukkaanya nti kino na kino na kino tetuyinza na kumala weeks 3 era mwalaba abaalaba presidential debate mwasobola okukiraba nti abamu bakimanyi saagala kwatula amannya kubanja kubanga alumba abantu bakimanyi nti bamalira bannayuganda biseera ate nze kyensinga obutaagala kumalira bantu biseera fe abamu tetulina wadde nti nina golofa ne Uganda nti nina kyenfiirwa apaana twewaayo tulabe nti eggwanga lino likyuka naye kikuluma ng'olaba ate abantu bemuli nabo abantu banoonya bu biliyoni 7 kulaba nti bafuna budget ka iPod ate nga bagaggorede so twagala tukyuse eggwanga lino nandaze nnyo ku nsonga eyo kubanja gadde ebintu ebimu bannaffe mbitegeere n'eggwanga libitegeere lwaki tuluddewo okutambula lwaki tutambudde empola lwaki districts ezimu tetuzituuseemu naye tetwekubagiza nnyo kubanga nze districts ezo zonna ezisinga nali nazitambula dda era abantu bangi beemulugunya ne baŋŋamba nti ng'otandise mangu campaigns kati ate we zaatandika zino ez'emyezi 3 ate nga totambula naye abantu baŋŋamba nga watandika mangu kuba ffe tulina structures ezo structures etwakozesa okuŋŋaanya emikono nze essaawa eno wenkuba essimu Amudat ne ŋŋamba nti njagala abantu we bati bakole kino within a minute ennakapiripiriti ebyaffe tebyetoololera ano Kampala oba na mu Buganda apaana so njagala okubategeeza nti tubeere bavumu kye tuliko kye kituufu tujja kutuuka omulamwa gwaffe nga Revolutionary People's Party tutambulira ku federal sijja kunnyonnyola biwanvu lwabula tujja kufuna ku butabo buno
bayise amaaso mu manifesto yaffe n'enteekateeka gye tuyina eri Uganda empya. Awatali kwonoona budde kuba abantu bangi babaddewo naddala b'amawulire abaakedde baagala kugenda ate balabe nti bateekateeka amawulire ago eggwanga lisobole okufuna adresi yaffe. Njagala essaawa eno tutongoze akabonero kaffe ak'empologoma awatali kwonoona budde ate ndowooza tufune ekyemisana twabuke. Okujjako waliwo ab'amawulire abadde baagala Olungereza oba oli awo naye nja kwogera katono. Sitera kwagala nnyo Olungereza kuba terutuusa message ku bantu baffe bamusamba nnanda. Ladies and gentlemen, I will try to be brief. On behalf of the Revolutionary People's Party, as the presidential flag bearer for the 2025-2026 general election, my name is Bulira Frank Kabinga. I was and am still the leader of the Uganda Federal Democratic Organization, which merged with the Revolutionary People's Party, which was led by Mr. Joshua Clinton Kapswabuli. As the Revolutionary People's Party, today we paid homage to the Buganda Kingdom Premier, Owekitiibwa Katikkiro. We rounded up our campaign trail by visiting Owekitiibwa Charles Peter Mayiga. It is our pleasure that we got an invitation to meet him last. All the presidential candidates met Owekitiibwa Charles Peter Mayiga earlier, but we were the last to meet him, remaining with a few hours for the people of Uganda to go to the ballot. It was really a blessing. As you know, it was coincidental that our party symbol is a lion, and the Kabaka of Buganda symbolically is a lion. Kabaka Mpologoma. And the lion is a symbol to many kingdoms. When you go to Busoga, when you go to Ankole, when you go to Acholi, Bunyolo, and all other tribes making up Uganda, a lion means a lot. And it is not accidental that a lion is our symbol. As the Revolutionary People's Party, we've gone through a lot in this campaign. Our campaign trail was handicapped by Mr. Museveni's freezing of our accounts and accounts of my collaborators and collaborators of my late leader and founding commander, Dr. Grechi Yinji. A lot of our resources were confiscated at Entebbe International Airport, at the different border posts entering Uganda. Our t-shirts, containers of t-shirts, containers of laces, containers of capes, and so many other things. We had a lot in plan. We had planned to make a campaign that had never appeared in the history of this country. We had all it takes. We had all the contacts. I had over 15 presidents ready to fund and facilitate this campaign. All were intimidated by Mr. Museveni. He reached an extent of calling directly Sheikh Al Maktoum, the king of Dubai, telling him that let Dubai remain working with Uganda on business levels, but not engage in funding or helping my candidature. It was really unfortunate that funds coming from Zambia particularly were blocked just because President Hakainde Hichilema is my friend and he was a former friend and client to the late Dr. Grechi Yinji. These days, Fly Emirates, when it reaches Entebbe, it is checked over 10 times before coming and leaving, thinking that maybe there is money which has been sneaked in through Fly Emirates to come and facilitate my campaign, just because Dr. Chinji had shares in Fly Emirates. So I've been tortured, but we are seeing other candidates, their funds have been coming in and out. Their mobile money accounts, people have been mobilizing money using mobile money accounts, using PayPal and other links very freely, which shows that these are Museveni's candidates
whom he created and put in this race so that he contests with his own usual suspects. It is very unfortunate that money links such as World Remit was closed in Uganda because of my campaign. Right now it is Western Union and MoneyGram, which they failed to penetrate. But World Remit was closed in Uganda just because Dr. Chinji used a lot to send money in Uganda using World Remit. So that is one of the reasons as to why our campaign was curtailed and handicapped. I would like to take this opportunity to apologize to Ugandans in and out of this country for not outreaching to them as expected and as per the electoral program. We reached out to a few districts. There are many where we didn't go, and we at the end decided to make our campaign virtual by using the social media and moving to different people door to door up to today. But thank God we are here. We have managed at least to send posters and campaign materials in the last 5 days in over 68 districts. Amongst the seven other contenders, at least my posters are featuring everywhere just in the last few days. It is very unfortunate that it is not only me, but Mr. Museveni has also gone further to intimidate the different NGOs and their leaders. Chapter 24 is closed. NGO Forum, Salah Bilete and other activists, human rights fighters are in the docks. We are going to the polls, one day to the polls, when Sam Mugumya is nowhere to be seen. He was a fighter. When many foot soldiers are in the docks, when retired Colonel Kizza Besigye had his Christmas and New Year in Luzira. It's quite unfortunate that we who are not in the docks, we are here and we are alive. It is incumbent upon us to fight and see that we help to liberate our brothers and sisters who have not been able to make it to 15th and even to date. Ladies and gentlemen, I'm calling upon the international community and the diplomatic community. I'm calling and even warning, because there are some who are friendly to Mr. Museveni, who are friendly in enjoying his rigging every after 5 years. Ugandans are fed up of the 3 decades dictatorship and vote rigging. The international community, the observer missions, they are observers. They invited me. In fact, I'm even thinking whether I could even meet them. They have a big challenge to see that they are neutral and non-partisan. We have the usual suspects, the usual observers, who normally connive with the governments in Africa and sideline the wananchi, the local people. We are calling upon, you remember last time, when I remember former president of Nigeria, Goodluck Jonathan, he was nearly stoned in Kajians by rioters of Dr. Kizza Besigye. So, observers should be impartial and should be neutral if this country is to change peacefully and democratically. We see Mr. Museveni trying to drive us back in the 80s, and we are not ready to go there. We want a peaceful and smooth transition. We don't want him to go the way he came. We want him to go peacefully. And when the struggle, the real struggle to take Mr. Museveni starts, the real phase 2 struggle starts after 15th, we shall take him with even the younger Musevenis who are hiding in the opposition, who are keeping the opposition behind for the last decades. As the RPP, we are going to officially unveil our party symbol. Our party symbol is nothing other than the lion. The lion, which is a symbol of strength and power. Our symbol is the lion, and we urge you all Ugandans, change-loving Ugandans, in the different political parties, members of the RPP, and even members of the National Resistance Movement,
to, on 15th, turn up in big numbers and vote for Bulira Frank, who is going to be number 1 on the ballot paper. I'm number 1 on the presidential ballot paper, and it is not by accident. It is by design, and by God's design and God's plan. And many people will be shocked to see all that is going to unveil in the coming weeks. Many people will be shocked and surprised. For God and my country. Thank you. Sawa Sajja Kabaka Wangale. Then we unveil this. It's really terrible. I think we just need to just unveil the party symbol, and then we call it a day. We have our lunch. So we've had a fun and tricky roundup of our campaign. But that is us. Just as in the 80s, Mr. Museveni was taken to be as the weakest candidate in the race by then. Some people have been saying, why don't you join up with others? We have an agenda. We cannot just join up with a mass which doesn't have an agenda. It can be a crowd, but a crowd that has no direction. Even if all the 45+ million Ugandans are supporting you and you are not ready to take over presidency, still you'll end up just wasting time for Ugandans. So, on that note, I urge all people to sober up and we get to know what we want. It is only a guided crowd that is going to change this country, Uganda. My fight is to see that we try to see that we don't fall in the mistakes the activists of Zimbabwe fell in. Morgan Shanglai fought Mugabe for more than 30 years. He even died before Mugabe. He died before seeing victory. They ended up having a wasted struggle when at the end of the day, Mugabe died and a friend of Mugabe became the president. So, if a friend or someone close to Mr. Museveni becomes the next president, because it is automatic, Mr. Museveni is in his exit. He can no longer walk when he's not being supported by the daughter of the wife. He's in his exit. Whether you are NRM or not, he's in his exit. So, it is incumbent upon us to shape up and forge a way forward and plan for the exit, smooth exit of Mr. Museveni. We shall protect him as Moi was protected by Kibaki. We shall not arrest him if he accepts to give in power peacefully. We shall take him to Rachitula, give him protection. We shall not eat his cows. We shall not intimidate his family. In case he accepts to give in peacefully, we shall protect him, give him his presidential privileges. He will be allowed to fly out and go for treatment until the Lord calls him. Thank you very much. So, at this juncture, let's unveil our symbol of the lion. It is the symbol that is going to liberate and change this country. We are focusing on a Uganda and a new Uganda which is led under the federal system of governance. Sawa Sajja Kabaka Awangale, for God and my country. Thank you very much. Manifesto Bazibawe. There are two. Until this long. So tweyanzege nsaba fenna abaliwo twekubireko mu ngalo sebo president tweyanzege ogwo gwe mulamwa gwaffe gulo olunaku olwaleero. Tumanyi nti abasinga waliwo abaakedde dda bannamawulire mwe mutera okwagala okutambula nga saagala munnamawulire agende enjala.
saagala muntu yenna ali wano ove wano ng'enjala ekuluma. Era bwe tumaliriza wano kye tuddako okufuna kya misana, ab'amasannyalaze naki bwe banaamaliriza kutereeza, bategeeza tugenda kubeera wano okutuusa lwe banaalangirira akalulu. Okutuusa akalulu lwe kanaalangirirwa tugenda kubeera wano. Ng'oluva wano ojja kuva wano kati bwe tutandika, kubanga campaign twali bagaye mugende mukole campaign. Campaign asobola kati ke kaseera kano okutuuka ssaawa 12. Bonoosi okuva ku ssaawa 12 ezaleero okusanga ng'onoonya akalulu okola campaign ate ogwo musango. Kyova twagadde tubakuumira awo, omuntu ogenda kuva wano ogende ku polling station w'olondera okuba akalulu olonda akalulu ate tulindirira okukalangirira. Bannaffe kabamale okutegereza emmeeza wali, ate tugende tufune ekyemisana. Tugenda kubayita mpola tuleme ate kujjula wali tulabe embeera eyo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ssaabasajja Kabaka wangaala. The Alternative Dig Talk. Real issues, real